Hello students, in this session we will discuss about nonlinear effects in fiber. Nonlinear effects, and we can classify the nonlinear effects as follows. First classification is stimulated scattering or nonlinear scattering, and the second classification is optical Kerr effects. In the last session we have discussed about linear effects. In that we have gone through scattering, linear scattering and bending losses, and in the case of linear scattering there are Rayleigh scattering and Mean scattering is there, and in this session we will discuss about a nonlinear effect, and it consists of stimulated scattering or nonlinear scattering and optical Kerr effects. Actually optical Kerr effects are not there is no need to discuss about it detail because it is not in your syllabus, and so we will go with the stimulated scattering or nonlinear scattering. And let us have a brief idea about optical Kerr effect. And actually optical Kerr effect is the result of intensity dependence of the refractive index of an optical fiber that leads to the optical intensity dependent phase constant. And stimulated scattering is the result of scattering, and that leads to an intensity dependent attenuation constant. And these two comes inside the nonlinear effects. And nonlinear scattering, that is stimulated scattering, and causes the power from one mode to be transferred to the same mode or other modes, and that is at different frequencies, and that may be in either in the forward or backward directions. And there are two types of stimulated or nonlinear scattering phenomena, and that are Raman scattering and Brillouin scattering. Okay, this is all about nonlinear effect. That is introduction. നോൺലീനിയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ലീനിയർ എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കാറ്ററിങ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് ലോസും പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അബ്സോർപ്ഷനും അറ്റന്യൂവേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നോൺലീനിയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നോൺലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്കാറ്ററിങ്ങും ഒപ്റ്റിക്കൽ Kerr എഫക്റ്റും വരുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ Kerr എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ് മാത്രം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നോൺലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫൈബറിലൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ. അതേസമയം ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിലാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ മോഡ് ടു അതർ മോഡ് സംഭവിക്കും ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിലാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എനർജി പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ മോഡ് ടു അതർ മോഡ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ചസും വരികയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങും ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്, but power is transferred from one mode to other mode. And similarly in the case of nonlinear scattering, power is transferred from one mode to the same or other modes, and the frequency will be different at the output side, and the power transfer is maybe either in the forward or backward direction. And first of all we will discuss about the stimulated Raman scattering. And we have said that in the case of stimulated scattering, it is the result of scattering, and that leads to an intensity dependent attenuation constant. And this scattering, bending etc. are the losses. Due to scattering there may be losses for the optical power. And next we will go to the details of the stimulated Raman scattering. When we are passing a light through the optical fiber, that light will be interact with the molecules of the fiber. Okay, so the interaction between the incident optical signal, that may be photon, and a molecular vibration gives rise to stimulated Raman scattering, and we can say stimulated Raman scattering as capital SRS. Sometimes you may be asked like what do you mean by SRS? Okay, so that means stimulated Raman scattering. So the interaction between the incident optical and molecular vibration gives rise to stimulated Raman scattering, and due to the interaction some part of the energy of the incident photon is absorbed by the molecules, and this results in the scattering of the photon. Okay,
some part of the energy of the photon is absorbed by the molecule. As a result, the photon energy is lost and molecule may attain some energy. And the frequency as well as energy of the incident photon will be reduced in this process, and this modified photon is called Stokes photon, and the reduction in the frequency is equal to the molecular vibration frequency, and which is called the Stokes frequency. So once a photon hit the molecule, the photon may lose energy, and so as a result the frequency as well as energy of the incident photon is reduced, and this modified photon will be called is called the Stokes photon, and the frequency reduction is equal to the molecular vibration frequency, and this frequency is called Stokes frequency, and the incident optical signal is called pump wave, and this is the basic things, and that this is the basic things what happened when photon incident on a fiber, and in general the criterion used to determine the level of scattering effect is the threshold power, and it is represented by the letter P, Raman TH, and it is defined as the input level that can be induced the scattering effect, so that half of the power is lost at the output of the optical fiber. Okay, the Raman threshold power P Raman TH will be given by the equation that is equal to 32 alpha into A effective by GR. This is a simple equation that may be useful for doing problems. In this case, various parameters are alpha is the attenuation constant, and A effective is the effective core area of the optical fiber, and GR is the Raman gain quotient. So alpha is the, in that equation alpha is attenuation constant, and A effective is the effective core area of the optical fiber, and GR is the Raman gain quotient. And this is the things what happened when a photon incident on a molecule of the fiber. Okay, and diagrammatically we can show it as in figure A. See figure A, and here the pump wave, that is incident photon, is shown, and the intensity is plotted against the frequency omega, and pump waveform have an intensity which is shown in the figure, and it is situated at a frequency omega p, and once it is passing through the fiber, actually it is I am not here in this figure, experimental setup is not shown, actually it is hitting to a prism, and the prism will give the signals to the fiber, optical signals to the fiber, and the output of the fiber will be shown in the rightmost side, and it shows that along with the pump signal there is another frequency distribution which is at omega r, that is a lesser frequency. That means that due to the pump wave, some of the molecules in the fiber will attain some energy, and so the pump energy or intensity will be reduced, and so that it is shown by a smaller line, and the omega r is another frequency distribution, that is the frequency of molecules, vibration frequency of the molecules in the fiber. Okay, and the second figure we will explain by discussing the next slide. Okay, so in the next slide, and when a monochromatic light beam propagates in an optical fiber, spontaneous scattering occurs, and in the spontaneous scattering some of the photons are transferred to new frequency, and that is shown in the previous figure. Okay, and in this figure spontaneous scattering occurs, and when photon of some energy is incident on the fiber molecule, the output frequency will be reduced, and also the molecules of the fiber attain some energy, and they will vibrate at another frequency, and this is the, and when monochromatic light beam propagates in an optical fiber, this type of scattering occurs. Okay, that is called spontaneous scattering occurs. And in this case some of the photons are transferred to new frequency range, and sometimes scattered photons may lose energy, and that photons are corresponding to Stokes shift, and some photons may gain energy corresponding to the anti-Stokes. So in scattering process some photons may lose energy, and that is corresponding to Stokes shift, and some photons may gain energy, and that is corresponding to anti-Stokes
shift. That means there will be changes in the frequency. And if the energy is lost, then it corresponds to Stokes shift. And if the energy is gained, if the photon is gaining energy, then it is corresponding to anti-Stokes shift. And if the photons at other frequencies are already present, then the probability of scattering at other frequency is increased. That means if we are up to this case we have discussed about a monochromatic light beam. That means the light beam contains only one frequency and one wavelength. So such type of light when hits on the fiber, it will produce only one type of frequency shift. But sometimes along with the monochromatic light there may be other frequencies present in the optical signal, and in such cases the probability of scattering at other frequencies will be increasing. Okay, so that the other frequency components in the photons may hit the molecules in the fiber, and they may produce other sets of higher or lower frequencies, and this in turn hit other molecules. This photon energy in turn hit other molecules of the fiber, and that may give rise to other set of frequencies again, and this is called stimulated Raman scattering. Okay. So this happens when the photon at other frequencies are present in the optical energy, and then the probability of scattering at other frequencies increases. Okay, that is the stimulated Raman scattering. And stimulated Raman scattering occurs in both in the forward and backward direction. We know that we have discussed about linear effects in the fiber, and in that case we have discussed attenuation, absorption, scattering, and bending loss. And in that case we have discussed about linear scattering cases, that is Rayleigh and Mean scattering. And usually Rayleigh and Mean scattering takes place due to the material inhomogeneities, and in that case Rayleigh scattering takes place in all directions, that is scattered light goes to in every direction. So due to that there will be, when such a type of light propagating through the fiber, there will be some loss. And but in the case of Mean scattering, it propagates only in the forward direction only. Usually Mean scattering is due to the scattering of photons by some materials present in the fiber, and whose size is comparable to the wavelength of the photon or light energy. And in the case of Mean scattering, the light wave or scattered light propagates in the forward direction only. But in the case of stimulated Raman scattering, that occurs in both the forward and backward directions. And this figure shows the Raman scattering effect. And in that case it is shown that when light of energy h nu 0 is hit on the fiber, and here the molecules are shown, height of molecules of the fiber, then it will gives rise to Raman scattering and Rayleigh scattering. And the Rayleigh scattering means that it is the linear scattering method. In that case the output scattered wave has the same frequency as that of the original incident light wave. That means if incident light wave has an energy h nu 0, then the Rayleigh scattered wave has the same frequency, same frequency, that is situated at h nu 0. But when sometimes there may be Raman scattering occurs, and Raman scattering maybe gives rise to Stokes frequencies and anti-Stokes frequencies that we have studied. If then its frequency will be changed to V0 minus VV, and in the case of anti-Stokes it may be V0 plus VV. So the energy will be HV0 minus VV, and in the case of anti-Stokes it will be energy will be HV0 plus VV. Okay, അതായത് നോൺലി ഇതിപ്പോൾ രാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് h nu 0 എന്നുള്ള ലൈറ്റ് വേവ് ഫൈബറിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഫൈബറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിലുള്ള എനർജി ഈ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺ എനർജി, ലൈറ്റിന് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് കാരണമാവും. ഓക്കെ, മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് കാരണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് കാരണമാവാം. അപ്പോൾ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലീനിയർ സ്കാറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റാലി സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ HV0 ആണെങ്കിൽ HV0 തന്നെയായിരിക്കും, V0 തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ റാലി സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കാം, ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിനേക്കാൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിരിക്കാം. കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, കൂടിയിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനർജി ഇപ്പോൾ കുറവ്, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി എന്ന് Hν0 എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം. അപ്പോൾ HV0 - VV എന്ന് പറയുന്ന റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. HV0 + VV എന്ന് പറയുന്ന റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ലീനിയറും സ്കാറ്ററിങ്ങും ലീനിയർ സ്കാറ്ററിംഗും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും റാലി സ്കാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ, അതേസമയം നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സ്പോണ്ടാനിയസ് സ്കാറ്ററിംഗ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേസമയം വേറെ ഫ്രീക്വൻസി ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടക്കുക, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിലുള്ള ആകെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദി സെക്കൻഡ് ഫിഗർ there is a incident wave that is represented as a pump wave and its frequency is omega p. And sometimes in the incident wave there may be other signal components present, and the other signal components is represented by omega s. Okay, and then it is given to the fiber through a prism, and at the output side of we got two frequencies components, that is omega p and omega s, and this causes the stimulated Raman scattering. Okay, that means this other signal component will in turn absorbed by the molecule of the fiber, and it will produce a scattering of the light wave, and it will produce another set of frequencies. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള വേവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാരണമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മോളിക്യൂൾസ് കാരണം ആ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് next we have discussed about nonlinear scattering, and in that case we discussed about stimulated Raman scattering, and next case is stimulated Brillouin scattering. And in this process the incident photon produces photon of acoustic frequency as well as a scattered photon, and this creates an optical frequency shift. See, if we are passing an optical waveform through a fiber, we know that it consists of electric field and magnetic field vectors, and due to the electric field vibrations and the incident due to the electric field vibrations in the incident photon and the molecules when that photon hits the molecules of the fiber, due to that electric field vector and acoustic frequency will be generated after the scattering process, and this creates an optical frequency shift, and this is what happens in the Brillouin scattering, and this frequency shift is maximum in the backward direction and almost zero in the forward direction. So we say stimulated Brillouin scattering is a backward process, and a scattered light has a upper and lower sideband, and that are represented that are separated by the modulating frequency. So Brillouin scattering എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലുണ്ട്. ബ്രില്ലോയിൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്ലോയിൻ സ്കാറ്ററിംഗിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ആ ലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു അക്വസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ വൈബ്രേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഒരു അക്വസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദാറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോമിൽ തന്നെ
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൂസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലേ, ആ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോൺ ലീനിയർ എഫക്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫ്രം വൺ മോഡ് ടു അനദർ മോഡ് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കേസാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്ലോയിൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിലും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ മോഡ് ടു അനദർ മോഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവിൻ്റെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. This is all about stimulated Brillouin scattering and stimulated Raman scattering. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങും പറയണം, നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങും പറയണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും, ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ റാലി സ്കാറ്ററിങ്ങും മീ സ്കാറ്ററിങ്ങും ഉണ്ട്. ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബ്രില്ലോയിൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതേസമയം ലീനിയർ ഇഫക്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ, അറ്റിനുവേഷൻ, ലീനിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ലോസ് പറയണം. അത് നോൺ ലീനിയർ എഫക്റ്റിൻ ഫൈബർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറയുക, ഫസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് പറയണം, സെക്കൻഡ് കറർ എഫക്റ്റ് പറയണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ ലീനിയർ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രില്ലോയിൻ സ്കാറ്ററിംഗ് പറയണം, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് പറയണം. ഇത്രയാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ.